How are your Cantonese listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 一個媽媽同個仔喺度傾緊偈。個仔今日做咗啲咩，同埋係乜嘢次序呢？你做晒功課未啊？我喺學校做晒啦。咁執咗火未啊？好乾淨啊，係咪呢？我今朝早起身執咗啦。咁好啦，食得飯啦。我唔肚餓啊，今日唔食啦。你想玩啫嘛，係咪？你要食飯㗎。知啦知啦，咁食完飯我玩得未啊？好啦，不過唔好玩太耐啊。個仔今日做咗啲咩，同埋係乜嘢次序呢？一個媽媽同個仔喺度傾緊偈。個仔今日做咗啲咩，同埋係乜嘢次序呢？你做晒功課未啊？我喺學校做晒啦。咁執咗火未啊？好乾淨啊，係咪呢？我今朝早起身執咗啦。咁好啦，食得飯啦。我唔肚餓啊，今日唔食啦。你想玩啫嘛，係咪？你要食飯㗎。知啦知啦，咁食完飯我玩得未啊？好啦，不過唔好玩太耐啊。Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.